Exciting naman, no? Ang dami namin talks. Bueno na to kung race to 40. 5 minutes lang to dapat. Pero, Dapat yung dalawa hindi talaga. o dapat 20 minutes to, sasaksa ko na lang sa, ano. Alright, quick talk about upgrading. So, kung mapapansin nyo, in-upgrade ko na yung site natin, pinoyrb.org, and wala eh. Walang nagbigay sa akin ano. So, ang talk ko lang rito is about upgrading kasi karamihan sa inyo may project pa na 1.93 Ruby, may Rails 3.2 pa kayo, meron pa kayong Bootstrap 2.3. So, ang ginawa ko lang, in-update ko lang siya to Rails, Ruby 2.1 to then Rails 4 and Bootstrap 3. So, 5 minutes, daanan lang natin kung ano yung dapat nyong gawin. So, first is Ruby 2.1. Ang gagawin nyo lang, palitan nyo yung laman ng Ruby version. So, ang laman nyo lang naman sa Ruby version is not really that much of, lalagyan nyo lang siya ng, yun, 2.1. Dun sa, palitan nyo lang yung .ruby version nyo, lalagyan nyo lang siya ng 2.1, palitan nyo yung nalagay doon. Kung naka-RVM pa kayo, yung .ruby version kasi parang inalign na nila sa lahat, RVM, CHRuby, RVM, as much as possible yun eh, parang de facto standard ngayon. So if you're still using RVM, there's the Ruby Gemset, dagdagan nyo na lang yan. Dun sa Pinoy RV rin, I think, yan, Ruby Gemset, lalagay nyo na yung Gemset dyan. So ang reasoning bakit nag 2.1 tayo, kasi 2.1 is really fast compared to 1.93 and a bit faster than Ruby 2.0. So if you're using 1.93, you might try using 2.1. So since nauwi na tayo, ito yung slide, importanteng slide na naka-video naman. So ito yung kailangan nyo tignan na links, basic links sa pupuntahan nyo. And gumawa ko kagabi ng isang video, in-upgrade ko kagabi yung site to it's a boring 1.5 video na kumakapa ako, mukhang ewan. And in-upgrade ko rin kasi DevCon. Medyo complicated kasi yung itsura dun sa DevCon, kaya hindi ko siya papakita. Kasi kung tinignan nyo yung kano complicated yung steps na ginawa ko rito, so that's how many merchants nag-skip ako. So medyo madali na yun sa frog, and simple lang yun. So first step, obviously, make sure you got test. Kasi kung wala kayong test, sorry lang kayo, magkakaproblema talaga kayo sa pag-upgrade. And sa Rails 4, again, huwag kayong mag-upgrade to Rails 4 or Bootstrap 3 for no reason. Kasi alam natin, kung may trip kayo, pwede, pero ngayon lang, point lang rin ito is somewhere down the line, you will have to upgrade. And ito yung makikita nyo na stuff na kailangan yung baguhin. So, yung Rails 4, surprisingly, madali lang siyang gawin in paper. Kasi konti lang talaga yung babaguhin nyo. So, for instance, I think it's a DevCon, is, ano yung Pinoy? So, Bootstrap 3 yan. I think it's a Rails 4. Ang baguhin lang is yung sa gem file, change the to 3.26. Wala na tayong assets na group. Then, yun yung point ng slide na yun. Yung config, relatively konti lang rin yung babaguhin dun sa config. So, tatanggalin nyo yung active resource rail tie, and again, yung assets natin, wala na yung assets na group, papalitan nyo na ng bundle require. And some other settings na tatanggalin nyo. Siyempre, wala na yung whitelist attributes kasi dun sa strong parameters. Also, ang pinakamatrabaho na part na ginawa ko para sa DevCon is strong parameters. Kasi you're going to replace every instance ng Actor Accessible with, papalitan mo yung dun sa controller. Also, roots.
wala rito. Pero dun sa DevCon kasi, may mga routes dun na nakamatch pa rin. Deprecated na yung match kasi it's a security problem. Also, kung meron kayong routes na nag-overlap, you will have to clean them up kasi hindi na allowed yung nag-overlap na routes. Active record scopes, yung scope kasi hindi na pwede yung yung event rito. Yan, kunwari ito. Yung dating mga scope natin, kailangan convert nyo to proc. Yan lang yung gagawin nyo dun sa ano. And may kita nyo pintan, tinanggal ko lahat ng other accessible. And ano pa ba? Yung active record finders, there's a bunch of stuff na deprecated. So, yan, page cast is deprecated to a gem. Yung finders natin, yung find by, and yung Rails 2.3 finders deprecated na rin. And also yung bin stubs, if you've been using bin stubs, di kayo nag-gem set kasi di kayo nag-RVM, you will have to modify, papalitan nyo yung settings, and ilalagay nyo na yung bin dun sa git nyo. So tinanggal ko sa git ignore and dinagdag ko yung Rails. Kailangan mo dagdagan yung bundle, Rails, at trait. Kasi again, I think that has something to do dun sa 4.1 na sinabi kanina dun sa Spring. And also, kung meron kayong bin stubs, you can just override them with Rails update bin. And finally, ang pinaka-gotcha na part dyan sa Rails 4 is yung gems. Ang naging problema ko dun sa DevCon is asset precompilation, na-mention rin ni Pete kanina. Kasi nagbago yung style ng pag-precompile niya. Lahat ng assets dina-digest niya, and some plugins. Ang naging problema na is yung CK editor, yung WYSIWYG na HTML editor. Kailangan niya yung non-digest na assets. So may crazy stuff na ginawa kami doon. Ang ginawa na sa DevCon is may isang gem na basta may code na instead na ina-digest niya lahat, dadagdag niya lahat yung kakopy niya lahat as is na walang digest. And yun, something, other gems na magkakaroon ng problema. Though karamihan naman ng gems ngayon, mayroon na dun sa readme nila how to deal with yung problems dun sa ano. And finally, yan, Bootstrap 3. Grep said is your friend kasi maraming nabago dun sa syntax nung Bootstrap. So for instance, yung wala nang row fluid, lahat row na kasi responsive na siya. Lahat ng span is replaced with kailangan mo i-specify yung size ng ano. Kunwari, span for, pakita ko example sa tao rito. Dito sa yung RB. Capistrano 3 yan. Huwag na namin pag-usapan yung Capistrano 3. That's for another talk. Is this DevCon? Hindi. Doon tayo sa portal. So, yan. For example, ito. So, span 6 siya dati. Ito, you can define na pag medium size yung screen, if it's greater than 768px, 6 columns siya. Kung small, if it's less than 768. Then, meron pa rin itong LG. Kung large yung screen, it's around 900 pixels. Yun yun. Iba, maging 6 columns siya. Kung medium siya, 4 columns siya. Then small, 12 columns siya. So may kita yung sinabi ko rin, it's your friend. Firefox responsive mode is your friend. Kasi sa Firefox, if you haven't noticed it yet, meron siyang, instead na Firebug, meron din siya ritong responsive design mode. Wow! So you can check yung rotate. So, ito tayo dun sa wala ito yung luma, you can, may kita niyo yung mga malaki natin. So yun, yung itsura niya pag ganito. Then if you change it to something smaller, magbabago yung kanyang itsura. So yun, magiging friend niya talaga tong responsive design mode kasi nagbabago yung kanyang, yan, may kita niyo kung anong nag-change din sa columns and all that crazy stuff. And I guess, yun lang yung point doon. Marami kayong babaguhin pag Bootstrap 3. Ang malaki yung babaguhin sa Rails 4, I think strong param siya yung pinamadugo. Pero overall, hindi siya ganun ka dugo kasi compared sa 2.3 to 3.0.
Yun, and 3.0 to 3.0 to 3.1. So, yan. Thanks for listening and tapos na tayo. Magbukas tayo ng ilang minutes. Questions? Saan tayo inom? Ha? Saan tayo inom? Sa baso. Sa bote, ano ba? Last announcements. Yeah, so sa RubyConf pala, we have slots for lightning talks. So yung 5 minutes, 5 minutes yung lightning talk. So if you have any ideas, you could tell me ahead of time or during the conference. So we appreciate if a lot of the local Rubies would be able to present. So we only have a few for the main talks, but for the lightning talks, sana maraming mag-present. And we're still looking for sponsors. So if your companies, if your employer wants to sponsor RubyConf, let me know. So my email is krigor@rubyconf.ph. So you could also see that on the website. So that's it. Thank you. And may tanong si Nestor. Saan tayo? Saan tayo inom?